Espiritu, we are born again. Nadawat na nato, we have received the grace of God para sa ato ang justification o the gift of righteousness. Dunay compartment ang ato ang human mind, no, ang ato ang pangisip, no, and this is completely eliminated from the presence and interest of the Spirit of God. Kitangtangan, giwagtang, gikuhaan, no, eliminated from the presence and the interest of Spirit of God. Our minds is corrupt, no? Ato ang imagination, hugaw na kayo, diluted na kayo. Our knowledge is infiltrated, no, by the knowledge of Satan already. So, ang ato ang soul, our thoughts, our mind, our emotion, muna atong soul, which are yet, no, kailangan pa nato i-rescue, i-salvage, no, luwasunon pa kayo nato ang ato ang soul, no, from manipulation ni Satan, seduction ni Satan, o intimidations of Satan. When we are born again, the Holy Spirit ihatag sa tuwa para maluwas na ang atong espiritu, but our soul, no, nga naka-infiltrate na manipulation ni Satan, no, kailangan nato na siya luwason on a process yun na hantod, ma-perfect hantod, ma-purge out nato tanan nga dautan nga mga emotions and our thoughts, no, hantod ma-perfect ta in the eyes of God, no. So ang grace sa Ginoo is not positioned, no, dili, wala siya nakaposition to save our soul, no. The grace only empowered, no, nagitagaan o gahom ang atong espiritu for the salvations of our soul and our body. The grace of God, which is Jesus, is the voice, no. He's got the grace, muna siya si Jesus. So si Jesus Christ is ang voice, is our teaching, no, mo rebuke sa tua, no, siya the way, no, siya ang principle of grace. It has the capacity to save a man from the seductions and corruption na nagpuyo na gyud dinha, no, sa atuang soul, naggalihok para sa atong kamatayon o sa destruction sa atuang body. Ang grace of God, no, which is Jesus, hatag na siya, it has the capacity, no, to save the man, no, from the seduction and the corruption na nag-work din ha para sa imuhang kamatayon o sa destruction sa imuhang